Venez, je vous emmène découvrir Michel et Augustin qui font des petits sablés ronds et bons. Vous allez voir, ils sont hyper sympas. Je ne lui jamais voici que quand je vais chez mon coiffeur. Sinon tout le monde va croire que je suis une cervelée et une fausse blonde, donc enfin une fausse brune. C'est pas vrai là dans son sein. Ce soir, je vais assister au showcase de Taylor Momsen. Il y a écouté son album et il y a écouté un artiste sur scène, voir qu'est-ce qu'elle donne sur scène en fait, qu'est-ce qu'elle a dans le bide. I'm Taylor, nice to meet you guys, thanks for coming. Are any of you coming to the show on Thursday? Yes. Yeah? Awesome. I love you. Thank you so much. Parce que c'est une star, donc voilà, moi je ne suis rien, je suis juste une petite journaliste dans mon coin. Je pense qu'on est juste sur deux planètes complètement différentes. Thanks for getting a record, you guys. You wanna die, I'll never be good enough. You make me wanna die, and everything you love will burn up in the light. And every time I look inside your eyes, make me wanna die. J'avais un avis plutôt négatif à la base, à savoir l'actrice qui se met à pousser la chansonnette. Bon ok, on a tous vu ça. J'ai écouté l'album, je me suis dit ah, il y a quand même quelque chose. Et là, de l'entendre chanter, d'entendre sa voix, elle a une vraie voix, elle a une vraie présence, elle a un vrai échange avec le public. Voilà, c'est plutôt une belle découverte. Everything in your eyes, you make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love will burn up in the light. And every time I look inside your eyes, make me wanna die. Dès que tu travailles pour un titre de presse féminine, en l'occurrence Cosmo, effectivement, les gens ont tendance à croire que tu es une dinde décérébrée. Cosmo, ah ouais, moi je le lis dans la salle d'attente de mon dentiste. Oui. Alors c'est pas une honte aussi violente que pour un people, tu vois. Mais il y a quand même ce petit côté non assumé de non, non, moi je ne lis pas un magazine féminin, non. Est-ce que Taylor Momsen est une inconnue pour l'actrice de Cosmo? Non, pas franchement. Je pense qu'elles sont complètement hystériques à l'idée qu'on puisse voilà, avoir une interview avec elle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a impliqué la community manager de Cosmopolitan sur cette interview. On leur a expliqué qu'on les invitait à poser des questions à Taylor Momsen directement. Donc non seulement Taylor Momsen n'est pas une inconnue pour la lectrice de Cosmopolitan, mais en plus elles sont super ravies qu'on puisse les inclure dans l'interview. Moi, personnellement, je suis plutôt spontanée, etc. Mais quand tu rencontres une telle pointure, tu t'assures quand même d'avoir un minimum de connaissances sur la question. Essayer d'en savoir vraiment le plus possible sur elle et pouvoir synthétiser ces infos après. Et puis, évidemment, après, je vais écouter son album, je vais essayer de voir un petit peu ce qui me plaît, je vais essayer de trouver peut-être des influences qu'elle aurait eues dans l'élaboration de ses chansons. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il y a une vraie légitimité à ce que Taylor Momsen passe de l'actrice à la chanteuse. Donc ça m'intrigue et c'est pour ça que j'ai envie de la rencontrer. Les stars m'impressionnent, mais je suis pas dans le délire du fan. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de les déranger en me disant ça doit être super gonflant d'avoir que ce soit un journaliste, un fan, quelqu'un qui te dit 50 fois par jour « J'adore ce que tu fais, c'est génial !» Et puis c'est bien de garder son libre arbitre et d'arriver quand même peut-être à poser des questions pas forcément consensuelles, pas forcément complètement lisses. Et puis on n'a pas envie de poser les questions que les 50 autres journalistes qu'on rencontre après vont poser. Ou les qualificatifs qui pourraient s'appliquer à Taylor Momsen. Très rock. Moi je la sens un peu chippie. Est-ce que c'est à cause de son rôle dans Gossip Girl? Je ne sais pas. Mais voilà, je sens qu'il y a une petite chippie en fait derrière, dans le bon sens du terme. Une fille qui suit les tendances, qui aime la mode, qui aime les vêtements. On sent quand même qu'il y a une recherche dans son look. Rock, chippie et mode. I assume you must love clothes since a lot of journalists keep talking to you about it and they don't see you always as a singer. What is the message you want to say to these people? I love music.
and do it because they love it, and don't judge it before you come see it for yourself, because that's not fair, you know. Yeah, it's true. At least give it a chance and you might be surprised. Yeah. You know, I like acting too. I very much enjoy it. I've done it for so long that it's kind of a part of me at this point. But music it's a whole other level. What is your favorite swear word? Fuck. Absolutely. Me too. And cunt. I love the word cunt. I don't know why we can't say it in America. It's like really offensive there. I say it all the time and people get so offended and I don't really understand why. There's a comic named Jim Jeffries, he's Australian, and he goes, in America we say the word cunt. You can't say cunt in America, but you say motherfucker. And if you think about that, you're talking about a boy right. fucking his mom. And it's way worse. I've seen that you wrote all the songs on your CD. When do you write and where? Do you have some places where you can find your inspiration? If you knew where to find it, it'd be a lot easier to write a Yeah, I record, guess. you know? But I wrote a lot at night for this record because I was shooting Gossip Girl and writing the record and recording it and all at the same time, so it was kind of crazy schedule. Technically, I guess, really early in the morning from like generally like 8 o'clock at night, 9 o'clock at night to like 3 or 4 in the morning, because that was when I had off from Gossip Girl, because I worked all day on the show and then would work all night on the record, and I kind of didn't sleep for like 2 years. Wow. Yeah, I didn't collapse. I don't understand. I'm still going. Ben and I wrote the record together. He plays guitar as well, but we wrote it for 2 years, I guess. Mm-hmm. So we took our time with it and really meticulously, perfected. It's difficult to write a record especially when you have my standards. I have really high standards, and I can't even explain how every single thing on the record, down to like the mix, like I was completely involved in and completely did. So it's really my baby. Since you're not what I want, you gotta take everything I've got. Take the sink, take the dryer. If I say I love you, I am a liar. Since you've been gone, my life has moved along quite nicely, actually. Well, made my legend, and I don't have to pretend. Since you're gone, since you're gone. Music can make you feel anything, can relax you, it can, in fact, do the exact opposite. But there's something cathartic about writing and thinking, yeah. But it's also can be very unsettling, and because to write honestly about whatever it is, it takes a lot of looking into yourself and looking at all the shit, and it can be kind of unnerving at times. And it's not difficult for your parents? Because it's difficult for them to read things about you or see pictures they don't want to see. Well, it's all bullshit, I've read the most fabricated things about myself. It's insane. So, they know that none of it's real, so, they know who I am. They don't need to read about me online. There's certain aspects of it that are strange. It's still shocking at times. Like paparazzi it's always unnerving and a little, it's invasive. But, you get used to it, and it is what it is. It's just another thing that goes along with the job. What is the CD you would offer to someone you like? Which sums up who you are, what you like, what you love. Apart from yours, of course. Well, I can't just pick one record, but I would, the first thing I would do if someone said, what music should I give them? I'd give them every Beatles record. That's the first thing. I'll leave it at that, because my list will keep going on. I'll name every classic rock band. And John Lennon died today. There's a tribute down the street. It was cute. John Lennon and the Beatles are the reason I wanted to write songs. They're the reason I wanted to be a musician. So they're everything, I used to sit in the basement and play record. My dad had a big vinyl record collection. He used to just put records on when I was sick. I got sick a lot as a kid, so I'd lay in the basement with the records playing, and he'd come in and put a new one on, and I'd come in and put a new one on while I slept. So even when I was sleeping, I would put he made cassette tapes of Beatles stuff, and I'd fall asleep to it. So it was even running through my brain while I was asleep. So it got engraved in there, yeah. Are you guys gonna come to the show on Thursday? Yeah, of course. Oh, awesome. Sweet. I'm so excited for the show. It's our first proper show in Paris. Mm-hmm. We played the street for John Galliano, but it's our first one with a real stage and a real sound system and actual tickets, so it'll be fun.